La bolsa de basura cae contra la banqueta con un golpe hueco y la lave raspo en la cerradura sin entrar. Todavía tenía el uniforme del hospital pegado a la espalda por el sudor, y del otro lado de la puerta se oía la voz de mi madre diciendo por teléfono que por fin había sacado la infección de la casa. No estaba hablando de un virus. Estaba hablando de mi. Me echaron acusandome de haber enfermado a mi hermana después de 11 días de mentiras, médicos y medias y mensajes baratos. Los 11 días de mentira lo que mi madre no calculó es que, al dejar mis cosas en la calle, también me dejó las únicas pruebas que todavía no había destruido. En menos de 2 semanas, esa misma mujer iba a cuidarse muda frente a 50 personas que siempre me vieron como la hija problemática. La reunión frente a 50 personas, lo que posó después no empezó con gritos. Empezó con una carpeta azul, una grabación de 37 segundos y el nombre de un médico que jamás debió aparecer en esta historia. La grabación de 37 segundos, si alguna vez te hicieron cargar una culpa que no te pertenecía, cuidate. Esto no terminó en la puerta de mi casa. Terminó con firmas, testigos y una verdad que mi familia llevaba años maquillando. No logré cuando 6 mis zapatos mezclados con las bolsas negras. Conté hasta 10. Levanté la carpeta azul del suelo. Mira la cerradura nueva. Y por primera vez en mucho tiempo, entendí que no tenía nada que perder. Me llamo Paula, tengo 33 años y en ese momento trabajaba como enfermera instrumentista en un hospital privado. Mi vida, vista desde afuera, parecía estable. Tenía un empleo respetable, horario imposable, ingresos suficientes y una reputación de mujer responsable que en mi familia servía más para usarme que para respetarme. Vivía con mi madre, Elena, y con mi hermana menor, Valeria, de 26 años, porque después de la muerte de mi padre yo fui la que cubrió los justos que quedaron, la hipoteca atrasada, el seguro médico, las compras, los trámites, los mientras tanto que en esa casa siempre terminaban recayendo en mi. Madre nunca me pidió las cosas de frente. Ella las instalaba como obligación moral. Tú eres la fuerte. Tú entiendes más. Valeria está sensible, no la prisiones. Yaci paran años en los que mi hermana podía improvisar su vida porque yo sostenía la parte barata, la parte cara, la parte real. Valeria siempre supo moverse en el papel de frágil. No era tonta. Tampoco era una villana de caricatura. Era encantadora cuando necesitaba algo, y vaporosa cuando había que hacerse cargo de las consecuencias. Estudió 2 carreras que no terminó, emprendió 3 proyectos, cuyo financia indirectamente y convirtió cada crisis en una escena donde alguien más terminaba limpiando el desastre. Mi madre protegía eso como si fuera delicadeza. Yo llevaba tiempo lamándolo por su nombre real, irresponsabilidad subsidiada. La frase enfermes de tu hermana no salió de la nada. Una semana antes de que me echaran, Valeria empezó con mareos, insomnio, taquicardia y una ansiedad extraña que mi madre describía como un colapso nervioso. Decían que era por el ambiente tenso de la casa. Por mis horarios. Por mi forma de hablar. Por poner límites. Según mi madre, mi presencia la tenía somatizando. Eso fue exactamente lo que dijo. Y como yo trabajo en salud, la acusación venía con una perversidad adicional. Si yo no aceptaba esa versión,
entonces estaba siendo poco empática. Y si la aceptaba, quedaba convertida en la agresora elegante, la hermana fría que sabía de medicina pero no sabía cuidar a las familias. Todo cambió la noche en Q6 blister de clonazepam, sin nombre en el bote de basura del baño. Lo reconocí por rutina profesional. No era el medicamento raro. Raro era otra cosa. La dosis no coincidía con la receta que mi madre desha está siguiendo, y la fecha de dispensación en la carga recortada era anterior al colapso de Valeria. Open loop. El medicamento sin nombre, AHI sentía esa claridad seca que liga cuando el cuerpo entiende primero que la cabeza. No estaba viendo una enfermedad improvisada. Estaba viendo una historia armada. Y todavía no sabía para qué. A la mañana siguiente me leave el blister en una bolsa de papel al hospital. No para denunciar nada todavía. Solo para mirar de cerca algo que en mi casa y era imposible mirar sin que me acusaran de insensible. En el área de descanso, con el olor a cloro y café instantáneo mezclándose en el air, se lo encina Mónica, una psiquiatra de enlace con la que había compartido varios ingresos complicados. No le conté toda la historia. Le dije que era un caso familiar, y que necesitaba una lectura técnica, no emocional. Mónica lo volteó entre los dedos, frunció el ceño y me preguntó, ¿quién te dijo que esto lo tomó por primera vez hace una semana? Esa fue la pregunta que me heló. Le respondí, mi madre. Mónica dejó el blister sobre la mesa y dijo algo que me cambió la dirección entera del problema. Entonces tu madre te mintió. Esto no es de inicio reciente. Y si además hubo retiro brusco o mezcla irregular, los síntomas pueden ser provocados, no espontáneos. Yo no respondo de inmediato. Me quedé viendo el aluminio arrugado, sintiendo el zumbido de la máquina expendedora detrás de mí. Mónica siguió hablando, y más despacio. Me dijo que sin historial completo no podía afirmar abuso farmacológico, pero que la narrativa de la hermana me enferma empezaba a oler mal. Huele a triangulación, dijo. Hay alguien usando síntomas reales o inducidos para mover por dentro de una casa. Esa frase era tan clínica como devastadora, porque por primera vez alguien describía mi vida familiar sin adornos. Esa noche llegué a casa y encontré algo más extraño todavía. Mi madre estaba en la cocina, hablando en voz baja con alguien por teléfono. Me detuve antes de entrar porque escuché mi nombre. No entró. Solo lo suficiente. Si, Paula insiste en ver todo, no quiero que se meta con el doctor, no, si esto sig aci se va a tener que ir. No sig su cara al decirlo, pero reconocí el tono. No era miedo. Era logística. Enter haciendo ruido para que supiera que había legado. Ella cortó la llamada y, sin mirarme, preguntó si yo pensaba seguir, hostigando a mi hermana con mis sospechas. Esa fue la palabra, hostigando. Valeria estaba en la sala con una manta encima, pálida y perfectamente colocada para ser vista. Yo pregunté por el nombre completo del médico que la estaba tratando. Mi madre me dijo que eso no era asunto mío. AHI entendí que si lo era. Mucho más de lo que había querido aceptar. Al día siguiente revisé una cosa que nunca había necesitado revisar, los movimientos de la cuenta conjunta que compartía con mi madre para gastos de la casa.
Yo aportaba cosa todo. La cuenta se usaba para hipoteca, servicios, despensa, seguro médico y emergencias familiares. Había confiado en esa estructura durante años porque era más fácil transferir dinero que discutir cada gasto. En once días en continuo retiros, cuatro pagos en farmacia, dos transferencias a una clínica privada que no conoce y un cargo extraño a nombre de consultoria armonía integral. El total era de 84,600 pesos. No era una fortuna abstracta. Era mi ahorro quirúrgicamente drenado para financiar una narrativa donde yo quedara como la amenaza. Llamé al banco desde el estacionamiento del hospital. Pedí de tal, folios y comprobantes. No me los dieron todos por teléfono, pero me confirmaron algo suficiente para que me faltara el durante 2 segundos. Varias operaciones se habían hecho con validación presencial y otras con token desde el dispositivo que mi madre usaba. Yo seguía figurando como que titular responsable. O sí, si algo explotaba legal o fiscalmente, también me arrastraba a mi. Esa tarde busca Esteban, un amigo de la universidad que se había hecho auditor forense. Siempre fue de esos hombres tranquilos que hablan poco y ven demasiado. Le leave los estados de cuenta impresos, las fichas de los medicamentos y una libreta donde empieza a anotar síntomas, episodios y contradicciones. Esteban tardó 15 minutos en encontrar el patrón que yo todavía me resistía a nombrar. Tu madre está construyendo cosa, me dijo. Mira esto. Saca dinero, paga consultas, compra medicamento, genera antecedentes, instala testigos y luego te señala como detonante. Si te logra sacar de casa, consolida narrativa y control patrimonial. Yo le pregunté directamente si estaba diciendo que querían expulsarme usando una crisis médica fabricada. Esteban no se movió. Solo señaló la joya. Estoy diciendo que financieramente eso es exactamente lo que parece. No logré. Doble la joya por la mitad. La guard. Y le pregunté que haría él en mi lugar. Documenta, respondió. No confronta todavía. Documenta todo. Y consigue el nombre del médico real. Porque si la clínica existe solo como CEO, tienes otra historia encima. El nombre apareció por accidente 2 noches después. Mi madre salió a comprar algo y dejó su bolso abierto sobre la sala del comedor. Yo no me siento orgullosa de haberme ido. Pero tampoco me arrepiento. Adentro encontré 2 recetas a nombre de Valeria firmadas por un tal Dr. Mauricio Lorena, un recibo de consulta sin cédula visible y una tarjeta de presentación de armonía integral. Evaluación emocional sistémica. No era una clínica psiquiátrica. Era un consultorio ambiguo, de esos que viven entre la terapia ornamental y la charlatanería con facturación bonita. Lo más importante no fue el nombre. Fue la fecha. La primera evaluación había ocurrido unos días antes de que me echaron. Exactamente el mismo periodo en que empezaron los síntomas, los retiros, las miradas, las frases de mi madre hablando de ambiente tóxico. Todo estaba demasiado alineado para su crisis. Esa era estrategia. Entonces posó lo que terminó de empujarme fuera. Leg de una guardia de 12 horas y encontré la cerradura cambiada, mis bolsas en la banqueta y el mensaje de voz de mi madre repitiendo que no pensaba seguir permitiendo que yo enfermara. A Valeria. Yo aún tenía acceso a la cuenta, pero no a la casa.
Y esa fue su equivocación. Porque las pruebas más delicadas no estaban adentro. Estaban en la carpeta azul que yo había olvidado en el coche desde el primer día que sospech. Los días siguientes fueron los más fríos de mi vida. No porque dejara de sentir. Porque dejé de reaccionar. Los 11 días de preparación silenciosa, rent una habitación temporal en un apartamento cerca del hospital. Paredes beige, acondicionado ruidoso, una cama demasiado dura y una mesa donde extender toda mi vida como si fuera un caso ajeno, estados de cuenta, capturas, recetas, mensajes, grabaciones, fechas, notas clínicas, fotos de cargas de medicamento, copia de la escritura del departamento y los comprobantes de las transferencias mensuales con las que yo había sostenido la casa desde hace 4 años. Esteban me ayudó a armar la ruta del dinero. Mónica me ayudó a identificar inconsistencias farmacológicas. Y una abogada llamada Renata me ayudó a convertir indignación en procedimiento. Renata era especialista en controversias patrimoniales y medidas cautelares familiares. Voz baja, camisa blanca impecable, cero tolerancia al drama mal documentado. La conocí por recomendación de Esteban. Lo explico todo en 40 minutos y no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, tomo una hoja y dividió el problema en 3 columnas. 1. Difamación médica doméstica. 2. Desvío patrimonial desde cuenta conjunta. 3. Posible simulación terapéutica para justificar exclusión de vivienda. Luego me miró y dijo, si intentas ganar esto como hija, pierdes. Si lo documentas como adulta afectada y capitula perjudicada, cambia. El primer paso fue asegurar la parte financiera. Renata promovió una revocación operativa de la cuenta conjunta, solicitud de tal certificado y aviso preventivo por uso controvertido de fondos. El segundo paso fue más delicado, levanta un acta notarial de mis bienes dejados en vía pública, con fotografías, inventario y testigo. El tercero fue rastrear al Dr. Lorena. El Dr. Mauricio Lorena, AHI es donde la historia se volvió per de lo que yo esperaba. Mauricio Lorena existía, sí. Pero no como psiquiatra. Era médico general con diplomados difusos en manejo emocional y salud integral. Renata consiguió, a través de un colega, la cédula y el historial visible de su consultorio. No estaba habilitado para varios de los ajustes farmacológicos que aparecen sugeridos en las recetas. Mónica, al revisarlas, me dijo una frase que todavía recuerdo palabra por palabra, esto no es tratamiento serios. Esto es contención mal hecha o intervención para sostener una narrativa. Mientras tanto, Valeria seguía publicando indirectas. No me nombraba, pero hablaba de violencia emocional entre hermanas, de aprender a soltar ambientes que enferman, de familia que no sabe cuidar la mente. Guard todo. Pantalazo por pantalazo. También guard un de tal que parecía pequeño, en una historia subida por era. Se ve sobre la mesa una botella de vino abierta junto a uno de los ansiolíticos. No la iba a destruir por sí solo, pero ayudaba a desordenar la imagen de paciente cuidadosamente protegida que ellas trataban de sostener. Rehook, la falsa enfermedad de Valeria. La pieza que faltaba apareció en una llamada que jamás debí haber escuchado completa. Una antigua vecina del edificio me contactó por mensaje cuando supo que me habían sacado de casa. Me dijo que no quería meterse, pero que había visto algo raro 2 días antes de que me echaran,
a mi madre conversando en la entrada con la administradora del edificio sobre formaliza la salida porque y no estaba en condiciones de vivir con ellas. Formaliza. Esa palabra me dolió más que insultarme. Porque significaba que habían hablado de mi exclusión como si fuera un trámite terminado. Renata me pidió calma. Todavía no, repite. Todavía no la confronts. Su plan no era ir detrás de mi madre en privado. Era obligarla a sostener su versión en un espacio donde cada mentira pasara más. Ahi nació la idea de la reunión. En el edificio se iba a celebrar, unos días después, la junta extraordinaria de copropietarios para revisar ajudos, convivencia y cambios de reglamento. Mi madre había pedido la palabra para hablar de situaciones de riesgo en el departamento. Eso me lo confirmó la misma administradora cuando, creyendo que yo no asistiría, me dijo que lamentaba mucho todo lo que estaba pasando con tu hermana. Yo no iba a liga a defenderme improvisando. Iba a liga con secuencia. Renata preparó un sobre con copias certificadas. Esteban armó una tabla simple con fecha, retiro, concepto y beneficiario. Mónica redactó una opinión técnica no clínica, solo observacional, donde explicaba por qué la cadena de medicamentos y síntomas no permite atribuir causalidad a convivencia con una hermana. Yo hice lo más difícil. Escuché 20 veces una grabación de 37 segundos que había tomado sin pensar la noche en que oía mi madre habla por teléfono en la cocina. No se entendía todo. Pero si se entendía esto, si esto se veía a tener que ir, no quiero que el doctor la contradiga delante de ella. No era una confusión cinematográfica. Era mejor. Era logística desnuda. La mañana de la junta me vestí como para una audiencia. Nada dramático. Pantalón oscuro, blusa cerrada, cabello recogido, manos firmes. No me maquillé cosa nada porque no quería ver mi joida. Quería ver mi cribel. Renata me dijo algo antes de entrar que se quedó conmigo hasta el final. No vas a ir a convencer a tu madre. Vas a ir a romper la versión pública donde ella se apoya. Éramos unas 50 personas. Vecinos, administradora, dos miembros del comité, el abogado de la arrendataria del local comercial de abajo, gente que durante años me vio liga de madrugada del hospital YQ, en los últimos días. Había empezado a verme como una posible amenaza doméstica. Ahi entender de verdad lo que me habían hecho. No solo me habían sacado de casa. Habían estado convirtiéndome, con método, en la historia conveniente. El salón de usos múltiples olía a café viejo y desinfectant. Las sillas de plástico rechazaban cada vez que alguien se acomodaba. Mi madre estaba dos filas adelante con Valeria al lado, vestida de beige, pálida, perfectamente frágil. Cuando me vio entrar con Renata, no abrió la boca, pero se cambió algo en su postura. Lo noté de inmediato. La administradora abrió la sesión con los puntos habituales. Ajudos. Estacionamiento. Ruido. Mascotas. Y luego cedió la palabra a mi madre para hablar de una situación delicada de convivencia. Elena se puso de pie con esa voz serena que siempre usó cuando quería que la crueldad pareciera sensatez. Dijo que había tenido que tomar medidas dolorosas para proteger a una hija vulnerable de un entorno emocionalmente insostenible. No dijo mi nombre al principio.
No lo necesito. Todo sabian de quien hablaba. Entonces menciono a Valeria. Dijo, somatización severa. Dijo, episodios de crisis. Dijo, recomendación médica de separación. Y cuando ya había preparado el terreno para convertirme en la hermana tóxica, pronunció por fin la frase completa, mi otra hija, por desgracia, estaba enfermando a su hermana. No me levanté enseguida. Espía a que terminara. Esta tal importaba. Renata me había insistido mucho en eso. Dejala comprometer sola con su propia versión. Cuando la administradora preguntó si alguien más quería intervenir, me puse de pie y dije en mi nombre con una voz tan tranquila que varias personas giraron la cabeza antes de reconocerme. Luego dije algo muy simple, si yo camino al frente con la carpeta azul en la mano. Sentí el plástico tibio contra los dedos. No mía a Valeria primero. Mía a la administradora y le pedí, con respeto, 2 minutos para aclarar información falsidica en una asamblea formal. El silencio cambió de textura. Mi madre intentó intervenir. Renata habló antes. Mi cliente solo responderá con documentos. Eso la frenó. Puso sobre la mesa 3 jugos de copias. Estados de cuenta. Recetas. Opinión técnica. Acta notarial de mis pertenencias en la calle. Tabla de retiros. Cronologia. Y luego empecé por el dato que más dolía porque era imposible de adornar, en once días salieron 84,600 pesos de una cuenta cuyo sostenía, bajo el argumento de una crisis de salud atribuida a mi presencia. Los 9 retiros y la consultoria, varias personas se inclinaron hacia delante. Seguí. Esos gastos incluyen consultas con un médico general presentado como especialista, compras de ansiolíticos con fechas previas al supuesto inicio de síntomas y operaciones que me dejaban como titular responsable mientras me expulsaban del domicilio. Mi madre me interrumpió. Dijo que yo estaba mezclando dinero con salud. Yo la mía por primera vez entonces y respondí, no. Fuiste tú quien mezcló salud con control. Sac el teléfono. Puse la grabación en altavoz. Fueron 37 segundos de mala acústica, una voz de cocina, vigila al fondo, y la frase suficiente para que el salón se quedara inmóvil. Si esto sig aci se va a tener que ir, no quiero que el doctor la contradiga delante de ella. La administradora se puso rígida. Una vecina soltó no muy bello. Valeria se quedó mirando sus manos. Y entonces dije la línea que partió la sala en dos. Mi hermana no se enfermó por vivir conmigo. Mi madre necesitaba que pareciera aci para sacarme de una vivienda que yo lavaba años sosteniendo. Renata entregó la cédula del Dr. Lorena y la observación técnica de Mónica. No estamos aquí para negar un malestar emocional, dijo. Estamos aquí para impedir que se siga usando un malestar, inducido o mal manejado, como herramienta de exclusión patrimonial y difamación familiar, la invalidez del tratamiento. Mi madre se sentó sin terminar de sentarse. Valeria Loro. No de culpa, creo. De derrame. Después de eso, las cosas no explotaron. Se desmoronaron. Que espera. Porque no hay heroísmo en un derrame administrativo. Solo consecuencias. Colapse. La administradora suspendió la sesión unos minutos y pidió que todo lo relativo a riesgo de convivencia
dará retirado del acta hasta aclaración legal. La vecina que me había escrito confirmó del anti del comite que había oído a mi madre hablar de formalizar mi salida antes de cualquier crisis seria. La administradora del edificio como testigo, dos miembros del consejo exigieron copia de la documentación por que mi expulsión, según el reglamento, había involucrado cerradura cambiada y objetos en vía pública sin mediación. Eso ya no era un pleito familiar. Era materia documentable del edificio. Eso cambió la interpretación entera. La enfermedad no solo me sacaba de casa. También justificaba reemplaza mi presencia financiera mientras ocultaban atrasos previos. Cuando Renata se lo expuso por escrito, la respuesta de mi madre llegó por correo de abogado y fue exactamente tan cobarde como esperaba, negó mala fe, habló de desorganización emocional, pidió no judicializa y sugirió una salida conciliatoria. Traducción, ya había entendido que, si seguía tensando, la narrativa se convertía en expediente. Valeria me escribió 5 días después. Fue el primer mensaje directo desde que me echaron. No pidió perdón. Dijo, yo no sabía todo. Lo creía medias. Pero si hubo una frase que me confirmó lo que intuía, mamá me dijo que si tú te ibas, todo se iba a calmar. No dijo sanar. Dijo calmar. Es verbo, tan pequeño, terminó de desnudar el mecanismo. Yo no era el origen clínico de nada. Era el obstáculo operativo de una casa sostenida con mi dinero y organizada alrededor de la fragilidad útil de mi hermana. A finales de mes hubo una mediación privada. No fue una escena de telenovela. Fue una mesa larga, agua tibia, un mediador cansado y 3 personas descubriendo que la palabra familia y no alcanzaba para cubrir lo que habían hecho. Mi madre legó más baja de volumen. Valeria no levantó la vista casi nunca. Aceptaron devolver parte del dinero en calendario, reconoce por escrito mis aportaciones históricas a la vivienda y retira cualquier afirmación sobre mi supuesto daño a la salud de Valeria en contextos vecinales o administrativos. Las mensualidades ocultas no fue justicia perfecta. Pero fue firma. Y la firma, cuando vienes de años de manipulación, vale más que una disculpa temblorosa. 6 semanas después me mudé un departamento pequeño cerca del hospital. Una recámara. Las limpia. Un refrigerador nuevo que no zumbaba tanto. La primera noche dormí mal, pero dormí en paz. Mi madre dejó de hablarme un tiempo. Luego empezó a escribir mensajes neutros, cosas burocráticos, temas del seguro, papeles, una receta olvidada, una cuenta. Valeria me mandó una foto de una nueva consulta con una psiquiatra real. No comenté nada. Solo respondí, bien. No volví a esa casa. Y, con el tiempo, entendí que no me habían echado por enfermar a mi hermana. Me habían echado por dejar de ser útil en silencio. Esa es una diferencia enorme. Una te convierte en culpable. La otra te devuelve contexto. Reflective closure durante años confundía amor familiar con disponibilidad financiera, con aguante emocional, con la costumbre de no preguntar demasiado para no romper la paz. Pero la paz que yo protegía no era paz. Era un sistema de desequilibrio donde una siempre pagaba, otra siempre colapsaba, y una tercera administraba el relato.
A veces me preguntan si me arrepiento de haber expuesto todo frente a 50 personas. La respuesta incómoda es no. Porque mi madre no me acusó en privado. Construyo una reputación para Islam. Y cuando alguien usa la salud mental de otro como arma narrativa, el silencio deja de su elegancia. Paso a su complicidad. La exposición frente a la junta del edificio, yo no destruía a mi familia. Es algo más simple y más insoportable para ellos. Document la versión que habían querido esconder debajo de palabras bonitas como cuidado, sensibilidad y protección. Todavía me duele pensar en Valeria. No porque la cree inocente, sino porque entiendo demasiado bien el lugar que ocupó. Fue la hija que aprendió a sobrevivir siendo frágil, hasta que esa fragilidad dejó de ser un estado y se volvió una herramienta. Yo fui la hija que aprendió a sobrevivir siendo útil, hasta que esa utilidad cosa me borra. Esa es la parte más triste, y en muchas familias, el problema no es quien ama más. Es quien resulta más rentable para la historia que conviene contar. Hoy trabajo igual de duro, pero y no sostengo casas donde me convierten en amenaza cuando empiezo a preguntar. Y eso, aunque no suene heroico, ha sido una forma de dignidad. Porque una cosa es ayudar. Y otra muy distinta es financiar tu propia expulsión. La cerradura cambió aquella noche. Sí. Pero la puerta que de verdad se cerró fue otra. La que me mantenía obedient dentro de un lugar donde siempre me necesitaron más de lo que me quisieron. Y esa, honestamente, y no pienso volver a abrirla.